So everything in this cosmos, in this universe, or in this human body, each and everything is made by five elements. So we can see here the sequence of the five elements. The first element is wood, the second is fire, third element is earth, fourth is metal, and fifth will be water. So either we talk about the human body, or we talk about the one organ of the human body like the heart. Everything is made by five elements. Or we tell about the single cell of the heart, also made by five elements. So without the five elements, we cannot construct anything. So this is the sequence: wood, fire, earth, metal, and water. Then we have divided each and every element again in the subdivisions. So let's see here. So first, everything is made by five elements: wood, fire, earth, metal, and the water. Then each and every element also made by the five element. This is called subdivision. Like we talk about the human body, the five elements of the human body, like in the wood, we have liver and gallbladder. In the fire, we have heart, small intestine, brain, and spinal cord. In the earth element, we have spleen and stomach. In the metal element, we have lung and large intestine. And finally, in the water element, we have kidney and urinary bladder. So we can tell that human body is made by these all things. Human body is made by with the liver and gallbladder, with the heart and small intestine, with the brain and spinal cord, with the spleen and stomach, with the lungs and large intestine, and with the kidney and urinary bladder. So the whole human body is constructed by these all things. Each and everything is coming under these five elements from top to bottom. So if we do the subdivisions, let's talk about the liver or the gallbladder. Each and everything is made by five elements. Suppose we take the example of liver. Liver also made by five elements. If we talk about the gallbladder, also made by five elements. If we talk about the heart, is also made by five elements. So in this way, each and everything is made by five elements. Without the five elements, we cannot construct anything. Like if we see the heart, in the heart we have muscles, in the heart we have liquid, in the heart we have nerves. Because of that, there is a contraction and the relaxation. So the single structure having multiple things. Okay. So this is possible only when the thing is made by five elements. So we are very healthy if our five elements are in the harmony. But as soon as this harmony get disturbed, as soon as we are going in the disharmony, that is called disease. So what is the meaning of treatment? The meaning of treatment
bringing harmony in the five elements. Let's take the example of liver. Liver is the wood element, dominant. But if we talk about the liver, liver is made by all the five elements. In the liver, we have wood. In the liver, we have fire. In the liver, we have earth. In the liver, we have metal. And in the liver, we also have water. So we can see here, in the liver, we have wood, fire, earth, metal, and water. But because liver is the wood, then wood will be highest. The wood element will be highest. That's why we are telling it wood element dominant meridian. In the same way, we talk about the heart. The heart is the fire, and heart is also made by all the five elements. Heart is made by wood, then the fire, then the earth, then the metal, and finally there is a water. So heart is made by wood, fire, earth, metal, and water. But why we are telling it fire? Because we can see the fire element is very, very dominant. So we can simplify this thing in this way. Suppose we are talking about the wood. So we can divide it in two parts. In the half part, there is only wood element. In the remaining part, we have all the four elements. 1, 2, 3, 4. So wood is highest. That's why we are telling it wood element, like the liver, like the gallbladder. Like if you're driving the car, if you are having a car with you and you want to speed up the car, but if the brake is not there in the car, then you can't drive the car with a good speed. Brake are the opposite force, but still they are necessary. So if you want to drive the car very, very fast, then you definitely should have a very good and power brake. Means if you are having good opposite force, then you can do the work very nicely. In the same way, wood is in the wood element. Wood is highest. But also we have other forces. Even they are opposite, still we are having many, many other forces. In the same way, like we talk about the fire. So if this is the fire, suppose we are dividing the fire into part, so half will be fire only, like the heart. And in the remaining half, we are having earth, metal, wood, water and wood. So we can see the fire and water are opposite force, but still we can see they are available. So any element is called, any element is having dominancy. Accordingly, we are keeping in the classification. So if we see this classification, so under the wood element, we have liver and gallbladder, because liver and gallbladder also made by five element, but they are having wood element dominancy. In the fire, we are keeping the heart, small intestine, brain, and the spinal cord, because they are having
too much fire, but still they are having all the other elements. They are also made by 5 elements. In the spleen, we are having more earth element. In the lung, we are having more metal element. And the kidney, we are having more water element. But still, they are also having all the remaining 4 elements. So let's see the example of liver here. So this is the liver. Liver is the wood element. In the liver also we have wood, fire, earth, metal, and water. So we will be looking shortly, because liver meridian is like this. The liver meridian is like this. The meaning of meridian, they are electric wire circulating in the human body from top to bottom, bottom to top, and they are supplying a good energy to the human body. So liver meridian is like a wire. In that wire, on certain places, we are having some points from where we can exchange the energy. Suppose I will tell you the example of this wire. This is the wire. Look at this. This is the wire. Even I am plucking it, but I can touch here. There is no problem. Even after plucking, I can touch here. There is no problem. And from this side, I can charge something. But if there is a cut here, and if I touch it, there is chances to get the electric shock. So the cut, wherever the cut is there, from there only we can exchange the energy. Even if the cut is there, I can connect other wire and I can take the electricity from here. So in the same way, suppose this is the liver meridian. And in this meridian, we are having cut. From here, we can exchange the energy. Then the cut, we can exchange the energy. Then the cut, we can exchange the energy. Then the cut, we can exchange the energy. So wherever the cut is there, from there only we can exchange the energy. So that are called acupuncture points or acupressure points, right? Acupressure point or acupuncture points. Otherwise, if I am touching here, there is no electricity. There is no exchange of the electricity. So that's why each and every meridian, like I discussed with you, too many meridian, liver, gallbladder, heart, small intestine, all are like the electric wire. But the difference is this: in the human body, it's invisible, it's not visible. But if you touch it, you will feel electric shock. So it's like that this meridian are the pathway of the energy who is flowing in the human body. They are invisible. They are not visible. If you cut the body, if you dissect the body, if you do the surgery, you will not find anything. But you can see the effect of energy, right? That's why nowadays there are many electric devices. There are many devices. And by using the device, we can see the path of energy. We can see how the energy is moving. But we can't see the energy path. We can't see the energy path with the naked eye, right? So again, I would like to tell you here, the meaning of meridian means the path of the energy. So let's see here. So in the human body, the electricity is flowing throughout the body from top to bottom, bottom to top. How the electricity is moving? So electricity moving in the each and every part of the body with the help of this energy wire. And these energies wire are called meridian. And meridian means they are invisible. They are not visible.
We can't see them. And in this meridian, we are having cut, or we are having acupoints. We are having acupoints where from where we can exchange the energy. So in this way, in the human body, we are having 12 plus 2 means 14 meridian. Definitely there are more meridian, more than the 14. But the 12 plus 2 and with the help of 14 meridian, we can treat each and every disease. So we are just talking about the 12 plus 2 meridian. So now coming back to the liver. So this is the liver. This is the buyer of the liver. This is the liver meridian. In the liver meridian, we are having many acupoints, many cuts. From there, we can exchange the energy. We can put the energy, we can remove the energy. So these are called acupuncture points. So we can also do the imagination of this meridian like the river. So look at the river. River is flowing like this. This is the river. Sometimes river is very narrow. Sometimes it's becoming broad. Sometimes it's falling down. Sometimes it's becoming too much broad and merging in the ocean. So the river is same, but at different places, it's having some different characteristic. In the same way, when we talk about the any meridian, like the liver meridian, if you see here, the characteristic will be different. If you see here, there will be some changes. If you see here, their characteristic will be different. If you see here, their characteristic will be different. And if you see here, again, there will be characteristic will be different. So let's take the 5 point in the liver meridian. Suppose I'm taking liver 1, liver 2, liver 3, liver 4, and liver 8. I am taking the point. There will be many points. Like between the liver 4 and liver 8, there are many points. But I am taking the point where I can see the significant changes in the characteristic. Significant changes. Like after the liver 1, I can see changes on the liver 2. Then after the liver 2, I can see the changes in the liver 3. Then in the liver 4, then directly on the liver 8. Right? So look at here. If we see the liver path, so look at the chart. So we will be also doing the explanation of the meridian so that you will be understanding them very clearly. So this is the liver meridian starting from here, and it's written liver 1. Then it is the liver 2. Then this is the liver 3. Then on the ankle joint, we are having liver 4. And finally, we are directly jumping on the knee, that is liver 8. We are leaving the points coming in the between, directly liver 8. So as per the concept of 5 element, when we are proceeding in the liver channel, the point number 1 will be having good characteristic, good, because liver meridian is starting from here. So this is the birth of the liver meridian. So this will be having good characteristic. Let's see from the front like this. Yeah. So liver 1 is having good characteristic. And liver 2 is having fire characteristic. Liver 3 is having earth characteristic. Liver 4 is having metal characteristic, and liver 8 is having water characteristic. Now this formula remains same. All the points on the tips, they are wood, then the fire, then the earth, then the metal, and finally the water. Water point will be at the knee, right? So
We can also try to understand here. If I'm drawing the liver meridian here, so the good point of the liver will be liver 1, which is on the tip of toes. Then the second point is fire, that is liver 2. The third point will be earth, that is liver 3. The fourth point will be metal, that is liver 4. And the fifth point will be water, that will be liver 8. Right? So we have to remember this concept. Can I take on, sir? Yeah, sure. ஓகே, இப்போ நம்ம நேற்று பார்த்துருக்குறோம். நேற்று பார்த்ததுல ஒவ்வொரு பஞ்சபூத சக்திக்குள்ளார, அதாவது ஒரு உடல் கூட நம்ம ஒப்பிடும்போது, ஒரு உடலோட பார்க்கும்போது மொத்தமாக பார்த்தோம். அதில் இருக்கக்கூடிய பிரிவினைகள், 5 பஞ்சபூதத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரிவினையாக பார்க்கும்போது, ஒவ்வொரு பிரிவினையிலையும் 5 சக்திகள் நாம் நேற்று பார்த்தோம். அதாவது உதாரணத்துக்கு மரத்துக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய 5 சக்திகள், அதுல சப்டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் நம்ம வந்து அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய 5 விதமான சக்திகள். அதாவது தீயா இருக்கட்டும், தீயின் உச்சக்கட்டமாக, அதாவது ஃபயர் பிளஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபயர் பிளஸ்ஸா இருக்கட்டும், அதை தான் ஸ்பைன் அண்ட் பிரெயினை நம்ம பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய தன்மையாக நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூத சக்திகள், அதில் இருக்கக்கூடிய உதாரணங்கள். அப்போ அங்க பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க இங்கிலீஷ்ல பார்த்தீங்கன்னா லிவர் அண்ட் கேல் பிளாடர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ ஃபயர் அண்ட் ஃபயர் பிளஸ் அப்படின்னு வரும்போது அந்த இடத்துல ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், ஹார்ட், ஸ்பைனல் கார்ட், பிரெயின் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. அதாவது மூளையும் ஸ்பைனல் கார்டு. Done this? No, I didn't do, sir. Somebody's okay. ஸ்பைனல் கார்டுன்னு சொல்லக்கூடிய முதுகு தண்டவடமும் மூளையும் தான் இங்க ஸ்பைனல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. மூளைக்கும் தகவல் செய்யப்படும். இப்போ நம்ம மண்ணீரல் அண்ட் வயிறு அப்படின்னு எடுக்கிற அர்த் மெட்டீரியல் அப்படின்னு எடுக்கக்கூடிய அதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூத சக்திகள் இருக்கிறது. அந்த பஞ்சபூத சக்திகள் ஒவ்வொன்றிலும் பிரதானமாக எப்படி இருக்கு, அதோட முன்னோடியாக எப்படி இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து இனிமேல் பார்க்க போற கிளாஸ்ல பார்ப்போம். அதை வந்து சப்டிவிஷனை நம்ம பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டாக பார்க்கும்போது, அதே மாதிரி மெட்டல், வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. மெட்டலில் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு, லங் அண்ட் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். வாட்டர்னு எடுக்கும்போது கிட்னி அண்ட் யூரினரி பிளாடராக நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சார். இப்போ நீங்க வந்து அந்த பஞ்சபூத சக்திகள்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே பேசுன மாதிரி ஒவ்வொரு சக்திகளிலும் இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் பார்க்கும்போது, ஒவ்வொன்றிலையும் இருக்கக்கூடிய 5 பிரதானமாக பார்த்தீங்கன்னா, வுட்டுன்னு நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா, இல்ல ஹார்ட்ன்னு நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா, அந்த உறுப்புகள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, அதுல மசில்ஸ் இருக்கும். அதாவது சதை, தசைநாறு அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிற பகுதிகள். சதை இருக்கும், தசைநார் இருக்கும், அதுல இருக்கக்கூடிய ரத்தம் இருக்கும், உபானங்கள் இருக்கும், நீர்கள், தேவையான லிக்விட் அண்ட் ஃப்ளூயிட் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம பேசக்கூடிய அந்த 5 பஞ்சபூத சக்திகள் எப்படி ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் தேவையாக இருக்கிறது, எப்படி உருவாக்கமாக இருக்கக்கூடியதாக பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம லிவர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதிகமாக இருக்கிறது, டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம், அதிகமாக இருக்கக்கூடியது அதாவது லிவரோட தன்மைகள் தான் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது வுட்டோட எலிமெண்ட் வந்து வில் பிளே த மேஜர் ரோல் அங்க. அப்ப அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அது கூட உதவியாக இருக்கக்கூடியது. அதாவது முக்காவாசி பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வுட் ஆகவும், அது கூட என்னென்ன தேவை பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர், அர்த், மெட்டல், வாட்டர் அப்படின்றது அது கூட ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அதாவது நம்ம ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸாக பேசினாலும், ஒரு பிரேக் பிடிக்கிற மாதிரியோ, ஒரு வண்டி வந்து நம்ம வந்து ஸ்பீடாக போகணும்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும். நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் இருந்தால் தான் அந்த ஸ்பீடு போகிறக்கே நம்மளால முடியும். அப்போ சும்மா ஸ்பீடாக போய் நிற்காம போக முடியாது இல்லையா? நிறுத்துறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கும் ஒரு இது வேணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு தைரியமாக ஓட்டுற மாதிரி. எல்லாத்துக்குமே அந்த பொருள்கள் தேவை. அப்பதான் அந்த உறுப்புகள் அந்த தன்மையை அடைவதற்காக நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு பிரேக் அப்ளை பண்ற மாதிரியா இருக்கட்டும், ஒரு அப்ளிகேஷனா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ஹார்ட்டும் தான். அந்தந்த சக்தி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பிரதானமாக இருக்கக்கூடியது தான் அந்த உறுப்புகள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்ல வந்து ஃபயர் பிரதானமாக இருக்கும். மற்றதெல்லாமே இதே மாதிரி தான் எல்லா உறுப்புகளும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பிரேக் அப்ளிகேஷன் மூலம் சார். நெக்ஸ்ட் சார், யூ கேன் ஸ்க்ரோல் டவுன்.
இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பஞ்சபூத சித்தியில நம்ம வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து லிவர் அப்படின்ற ஒரு வுட் எலிமெண்ட் மரம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது, லிவர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது, இதில பார்க்கும்போது எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கு? மெரிடியன் எப்படி இருக்கு? இப்போ மெரிடியன் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்படி நீங்க சொன்ன மாரி ஒரு வயர் மாதிரி பார்த்துக்கலாம். இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் அ சப்ளை ஆகுது இந்த வயர்ல. அப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இது மெயின் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை ஆகுது ஒரு மெரிடியன்ல. இங்க வரக்கூடிய வயர் சப்ளை இருக்கு இல்லையா? இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இடையில வயர் நல்லா இருந்துச்சுன்னா, எந்த ஒரு கட்டும் எந்த ஒரு பிழைவும் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா, கரெக்ட்டா எந்த இடத்துல பிளக் இன் பண்ணணுமோ, அந்த இடத்துல பிளக் இன் பண்ணாங்கன்னா, வயர் சப்ளை ஆகும். சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வயர் கட் ஆயிருச்சு. இந்த வயர் கட் ஆயிருக்குன்னா, நம்ம தொட்டா என்ன ஆகுங்க? ஷாக் அடிக்குது இல்லையா? அந்த மாரி தான் ஒவ்வொரு புள்ளிகளும், ஒவ்வொரு சர்க்யூட்டும் சொல்லக்கூடிய ஒரு புள்ளிகள். இப்போ மெரிடியனாக இருக்கட்டும், அந்த புள்ளிகள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? 1லிருந்து 14 இந்த ஒவ்வொரு மெரிடியனுக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளிகள் இருக்கு. அப்ப அந்த ஒவ்வொரு மெரிடியன்லயும் நம்ம என்னவா பார்க்குறோம்னா, நல்லா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்ல. அப்ப இந்த ஒவ்வொரு மெரிடியனும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது ஒவ்வொரு கனெக்டிவிட்டிய பாஸ் பண்ணுது. ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிசிட்டி போகுது. இத வந்து நீங்க கற்பனையா ஒரு ரிவர் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஆறு மாதிரி. ரிவர்ன்றது ஆறு. ஆறு மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஆறு ஓடக்கூடிய இடம். அப்ப ஸ்டார்ட்டிங் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு விதமா ஓடுங்க ஆறு. சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய தண்ணி இருக்கும். சில இடத்துல தண்ணி குறைவா இருக்கும். அப்ப நெறைய இருக்கிற இடமும், குறைவா இருக்கிற இடம். ஆனா கடைசியில எங்க போய் சேரும்? கடல்ல தான் போய் சேரும். ஆனா அந்த நெறையா குறைவு அப்படின்றது தான் இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடியது. அப்போ ஒவ்வொரு புள்ளிகளும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, லிவர் 1ஆ இருக்கட்டும், லிவர் 2ஆ இருக்கட்டும், லிவர் 3ஆ இருக்கட்டும், லிவர் 4ஆ இருக்கட்டும், லிவர் 8ஆ இருக்கட்டும். இந்த ஒவ்வொரு புள்ளிகளையும் ஒவ்வொரு தன்மைகள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசணும் லிவர் 1ன்றது ஒரு வுட் மாரி இருக்கும் கூட. அதுல இருக்கக்கூடிய தன்மைகள். இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏன் முக்கியமா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பாயிண்ட் அந்த 5 பாயிண்ட் பேசுறோம்னா, அதுல வந்து அந்த தன்மையே மாறுறத நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதாவது மரத்திலிருந்து இன்னொரு எலிமென்ட்டா மாத்துறத நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இன்னொரு சக்தியாக பார்ப்பீங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய சக்தி வந்து மாற்றம் அடைகிறது நீங்க உணர்வீங்க. அதற்குத்தான் நம்ம வந்து அந்த புள்ளிகளை முக்கியமாக பார்க்கிறோம். இப்போ எப்படி நம்ம வந்து வுட்ல இருந்து என்னவா மாறுதுன்னு பாருங்க அடுத்த சக்தி. இப்போ நீங்க அந்த 5 எலிமென்ட்டா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க வுட் இந்த மாரி ஃபயர் இப்படி போகுது இல்லையா? அந்த எலிமெண்ட் வந்து டோட்டலா அந்த தன்மையும், அதோட குணாதிசயங்களும் மாறுற தன்மைய நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அத தான் நீங்க வந்து இந்த எலிமெண்ட் வைஸாவும், இந்த சைக்கிள் வைஸாவும் ஆல்ரெடி நம்ம ஹேமந்த் சார் சொல்லியிருக்கிறாரு. யூ கேன் சேஞ்ச் இட் சார். Okay, so we have done this much. Yeah. Shall we proceed now? Yes, sir. Please. Okay, fine. So liver, if we divided the liver and we have done the subdivisions, then we have found the liver itself is made by 5 elements. So we can see the liver 1 is the wood, liver 2 is the fire, liver 3 will be the earth, liver 4 will be the metal, and the liver 8 will be the water. So now suppose this is the one switchboard. There is a one switchboard. If we are pressing this, then we can start wind or air. So that is wood element. And if we are pressing this point, then we can start the heater. That is the fire element. So suppose I am stimulating the liver 1, I can start the wind in the body. And suppose I am stimulating the liver 2, I can ignite the fire in the body. In the same way, the third switch, that is the liver 3, which is connected with the earth element. So the meaning of earth element, I told you, stability. And the brake, if I want to bring the stability in the liver, if I want to do, like, if the liver is hyperactive and if I want to do the control, then I will put the earth element. I will switch on the earth button. Then the next is the metal, means that is the liver 4, and the last will be the water, that is the liver 8. So water element means who is cooling down, and this is the metal. So suppose I want to bring the coolness in the body, then I can stimulate the liver 8. So now we can consider we are having one switchboard. Now if we want to improve or decrease the wind, we can do that. If we want to increase or decrease the fire, we can do that. If we want to increase or decrease the stability, we can do that.
Or if we want to, we'll be discussing about the metal later on. And if we want to increase or decreasing the coolness, we can do that with the help of water element. So now we can do anything or everything just by these 5 points, means wood, fire, earth, metal, and water. Because if we see the energy wise, the meaning of energy wise, how how we feel them, like how you are going to feel the wood element. So we are going to feel the wood element by the wind or the air. Now you will tell, okay, what is the meaning of that? So the wind means who always move here and there. Wind means who always move here and there. So suppose someone is having more wind, then he will be jumping, not stable. Even he is sitting, he is doing like this. This is the wind. Wind means not stable, or doing like this. This is the wind of tremors, Parkinson, or twitching. This is the wind. So wind means movement, movement, movement. Okay. So now with the help of wood point, suppose there is a more wind, then switch off the button of wind. Means we have to sedate that point. How to sedate, we will see that. But some person, we are telling some person, okay, let's go for walk. Oh, I don't want to go. Okay, like if we ask the small kids, let's go, oh, let's go. So kids will be ready immediately because they are having good wind. But if we talk about the some person who is very adult and little lazy, and we tell them, okay, let's go for walk. Oh, no, I don't want to go. He just want to chill. He just want to lie down. So that time we have to decide, oh, this person doesn't want to move, then improve the wind. So wind means who bring movement, who bring, if it is more, it will create the twitching of the eyes, tremors in the hands, Parkinson, hyperactivity. Like if one parents are coming with the kids, oh, my kids is very hyperactive, suffering with some disease, doctor is telling he is having autism, it's very hyperactive. What to do? Okay, wind is high, then we need to reduce the wind. So whenever we talk about the wind, the meaning of wind, we need to see the disease, and accordingly we have to decide whether we want to increase the wind or the decrease the wind. So if we talk about the liver one is the wood point, and how we feel the energy of the wood point with the wind or with the air or with the movement. So tremors, Parkinson, twitching of the eyes, hyperactivity, means wind is high. Then what to do? Need to reduce the wind. Then we are going to do liver one sedation. This is the treatment. So we will be reducing wind. How will we sedate? That we'll see. In the same way, if we want to feel the fire energy, how to feel the fire energy? Like liver 2 is the fire point. Fire energy can be felt by heat. So suppose you are going near the fire and you are feeling the heat, it means there is a fire energy. You are checking the nadi of someone. Oh, your hand is very hot. So how we feel the fire? We feel the fire with the heat energy. So feel means energy. That's why we are telling heat. And when fire is small, we are telling them heat. Like suppose there is a little fire, but suppose there is a fire in the forest, whole forest is burning, that is called fire plus or the hotness. Like we see the sun is very, very far away.
but is still sending the heat on the earth. So you can imagine that how much fire will be there on the sun. Okay, so that is hotness. Hotness means the peakest form, the highest form of the fire. So that's why fire is the same, but we have divided in two parts: heat and hotness. Heat means fire, hotness means fire plus, means like the burning forest. So one female is telling you, doctor, I am feeling lots of hot flushes. So hot flushes, what is that? Fire. One person is telling, I am feeling too much heat in my body. Even the air condition is on, I don't feel comfortable. And if I go in the sun, my migraine starts. Means the person is already having too much fire, then he can't afford the more fire. So it means as soon as the person going in the heat, getting the migraine headache. So the fire energy can be felt by heat as well as hotness. So here, so fire means liver too, heat and hotness. So suppose someone is having too much liver fire, okay, then just sedate the liver too, and we can reduce the fire. We are having more discussion on that, then you will able to understand everything. How we feel the earth element. Like the liver 3 is the. So 1 minute, somebody wants a translation on this. Can I take it on, sir? Yeah, sure. ஓகே, கேன் கோ. இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் போர்டா நம்ம பார்க்கணும், ஒரு கரண்ட் சப்ளையா பாருங்க. இப்போ லிவர் 1 அப்படின்றத வந்து ஒரு வுட் சப்ளை பண்ணக்கூடிய புள்ளியாக மாறுது. அதாவது ஒரு 5 சர்க்கியூட் போர்டு மாதிரி லிவர் 1ன்றது விண்ட், காற்றை சொல்லுகிறது. விண்டுனா வேற ஒன்றும் இல்லை, காற்றை சொல்லுது. அதாவது காற்று அங்க அதிகமாக இருக்கும், காட்டுத்தனம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் லிவர் 1 அப்படின்ற ஒரு அக்குப்புள்ளிகள் செய்யக்கூடிய தன்மைகளாக இருக்கும். அதே மாதிரி இது சுவிட்ச் போர்டா நம்ம பார்க்கறோம். லிவர் 2, லிவர் 3, லிவர் 4 அண்ட் லிவர் 8 இப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் நம்ம பார்க்கறோம். இப்போ லிவர் 1ன்றது விண்டை சொல்றது, லிவர் 2 ஹீட்டை சொல்லுது, லிவர் 3 எர்த் அப்படின்றத சொல்லுது சமநிலை. ஸ்டெபிலிட்டி, சமநிலை பருவது, ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கிறது எர்த் எலிமெண்ட். அதே மாதிரி நீங்க அடுத்தது பாருங்க, லிவர் 4ன்றது மெட்டலை குறிக்கிறது, அண்ட் அடுத்தது லிவர் 8 நீங்க எடுத்துட்டா வாட்டரை குறிக்கிறது. இப்போ நம்ம கேன் யூ கோ டவுன் சார். இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து லிவர் 1 எப்பெல்லாம் கொடுக்கலன்னா, அதிகமான காற்று இருந்தா என்ன ஆகும்னா நடுக்கங்கள் இருக்கும். நடுக்கங்கன்றது மாதிரி ட்ரெமர்ன்றாங்க. ட்ரெமர்ன்றது நடுக்கங்கள். அப்போ பார்க்கின்சன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நோயும் பார்த்தீங்கன்னா கை நடுங்கும், கால் நடுங்கும், உடம்பு நடுங்கும், கண்ணு துடிக்கும், நடுக்கம் அப்படின்றாங்களா. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அந்த நடுக்கங்கள் இருக்குது, கை கால் உதறுது, நிக்க மாட்டேங்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்? காற்று அதிகமாக இருக்கு, காற்று உடலில் அதிகமாக ஊடு வருவது. அப்ப அந்த காற்று அதிகமாக இருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த காற்றை குறைக்க வேண்டும் அப்படின்றத தான் நம்ம கான்செப்டா பார்க்க முடியும். அப்பதான் இங்க வந்து டோனிஃபிகேஷன் செடக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளார நம்ம போறோம். அப்ப காத்துன்றது நீங்க லிவர் 1ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்ப காத்து தேவையா, காத்தை குறைக்கணுமா அப்படின்றத தான் பாக்குறீங்க. இப்போ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டை நீங்க பார்க்கும்போது புரியும் போது அவங்களுக்கு உதறல்கள் இருக்கு, காற்று இருக்கு, அப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி நடுக்கங்கள் இருக்கு, பார்க்கின்சன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா அப்படின்னா என்ன நீங்க பார்க்கலாம்? அந்த கை கால் உதறுது, கண்ணு வந்து சிமிட்டுது அவங்களே தெரியாம, அப்படின்னா வாய் வந்து இழுத்த மாதிரி அங்கேயே ஆடுற மாதிரி இருக்கு, இழுத்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாலே நீங்க என்ன நினைக்கலாம்? காற்று அழுத்தம் அதிகமா இருக்கு, காற்று தாக்கங்கள் அதிகமா இருக்குன்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ லிவர் 1 நீங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அந்த காற்று அழுத்தங்கள் என்ன ஆகும்? குறைச்சு அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் அப்படின்றத தான் நீங்க இங்க பார்க்க போறீங்க. இதை தான் நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. லிவர் 1 அப்படின்றத நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெம்மரு, ட்விச்சிங் ஐஸு, நீங்க சொன்ன பார்க்கின்சன்ஸ், இதெல்லாமே காற்று அதிகம். அப்போ லிவர் அப்படின்ற ஒரு பகுதியை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா, ஏன்னா நம்ம சொல்லிட்டோம் மரம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் எப்படி இருக்கக்கூடியதா இருக்கும் அப்படின்றத திருப்பி அங்க சொல்லப்படுறதாக நீங்க பிரதானமா பார்க்கலாம். கம் டவுன் சார், லிட்டில் மோர் ப்ளீஸ். அப்போ நீங்க லிவர் 1 நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்போன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும். அதே மாதிரி லிவர் 2 அப்படின்னா உடல் வந்து
சூடு அதிகமாகுது. இப்ப நம்ம வந்து தொட்டாலே சூடு அடிக்குது. இப்ப பல்ஸ் பாக்குறீங்க, நாடி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல சூடு தெரியுது. தொட்டாலே சூடுன்ற அடிக்கிற மாதிரி அந்த அனல் கொதிக்கிறது நம்மளுக்கு தொடும்போதே தெரியுது. அந்த இடத்துல கொதிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்போ சூடு அதிகமாக இருக்கு. சூடே இல்லைன்னா குறைச்சலா ஜில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கா, இல்ல சூடு அதிகமா இருக்கா அப்படின்றது உணரக்கூடியதா இருக்கும். இல்ல நாடியில பார்த்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்க கொள்ளலாம். இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு சூடு அதிகமா எப்படி இருக்குன்றத உணர்ந்து நீங்க வந்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஏத்துறதா, அதாவது செடக்ஷன் பண்ணணுமா, டோனிஃபிகேஷன் பண்ணணுமா அப்படின்றத தான் நீங்க பாக்குறீங்க. இப்போ அதை வந்து அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம செடக்ஷன் டோனிஃபிகேஷன் ஒரு இடத்துல போயிட்டு, இப்போ லிவர் 2னா உங்களுக்கு ஃபயர், லிவர் 1னா வுட். அப்போ லிவர் 1னா காற்று, லிவர் 2னா தீ இல்ல நெருப்பு, சூடு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது பிரதானமாக எடுத்து நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆரம்பிக்கலாம். So you can go ahead, sir. Thank Yeah. you. So in this way, the energy number 3, that is earth element, how to feel the earth element. So we can feel the earth element with the dampness or with the humidity. So the meaning of dampness or the meaning of humidity means like the particles available. We are telling particles available around. Like sometimes we are telling, oh, this is too much humidity, too much stickiness around. So we are feeling too much stickiness on our skin. So humidity can be considered the small dust particle or some types of the particle that is called earth element or the humidity. So whenever we want to feel the humidity, we can feel with the like the particle, like the mud-like particle. So because we started our journey from the wood, wood means wind energy, means movement. Then we gone to the fire, fire means heat energy. Then we went to the earth element means particle, and because of that particles, there will be reducing the speed, or we are telling them brake. Like suppose you are driving the car, suppose you're driving your boat in the river. But if you are driving the boat against the flow, then there will be brake because of the pressure of the water. Okay. So suppose you are going with the boat in the river. But if you are going in the opposite flow, then there will be pressure created by the water. So that pressure is, we can consider as a earth element, means opposite pressure, or we can tell that is brake. So when we are reaching on the maximum expansion, so earth element will be the first element with the help of particles, with the help of dampness, and with the help of humidity, it will apply the brake. So lever 3 is the point which is called who are doing the brake. So that's why when the person is having too much tremors, we are also applying the brake with the help of lever 3. சார் ஐ Now, டெல் திஸ் அகைன் சார் ப்ளீஸ். yeah. இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 பாயிண்ட் பார்த்தோம். காற்றுன்றத மூவ்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகக்கூடிய தன்மை அப்படின்றத தான் லிவர் 1. அப்ப அங்க மூமெண்டம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அங்கிருந்து மூமெண்டம் அங்கிருந்து மேல போறதுக்கான வழிமுறைகளை செய்து அங்கே நகருவதற்கான தன்மைகளை கொடுத்து, அப்போ பாருங்க ஹீட்ன்றது வந்து அதை வந்து இன்னொரு இடத்த நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம். அர்த் எலிமெண்ட்ன்றது ஒரு பிரேக், ஒரு அப்ளிகேஷன். இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம வந்து ஒரு கடல் பகுதியிலையோ இல்ல ஒரு படகுல நம்ம வந்து தண்ணியில மிதந்துட்டு இருக்கிறோம். எதிரலை வர்றது இல்லையா? அப்ப எதிரலை வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்டெபிலிட்டி பண்ணும், ஒரு பிரேக் போட்டு அப்ளை பண்ணி அதை சமாளிக்க வேண்டும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் இந்த பாயிண்ட் லிவர் 3 வந்து நம்ம சமாளிக்க இருக்கும். ஒரு பிரேக்கை போட்டு அதை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கிறது தான் இந்த புள்ளி. அதாவது சடனா பிடித்து அந்த எதிரலைகளை தாக்கக்கூடியது, அதை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மையும் கொடுக்கிறது தான் லிவர் 3. இதுவும் நீங்க வந்து நடுக்கத்துக்கும் போடலாம். ட்ரெமர் அப்படின்றது நடுக்கம். ட்ரெமர் என்ற வேர்டு நடுக்கத்தை கொடுக்கலாம். அந்த பூமி என்ற ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கும்போது பூமியோட தன்மை வரும். ஏன்னா நீங்க வந்து பிரேக் அப்ளை பண்றீங்க, நிறுத்துறீங்க அப்படின்னா அப்ப நடுக்கத்தை நிறுத்திருக்கான ஒரு புள்ளி, ஸ்டெபிலிட்டி பண்றீங்க அப்படின்றதான் இப்போ பிரதானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னொன்னு நம்ம
பூமி அப்படின்னு பார்த்தா டேம்ப்னஸ்னா ஈரப்பதம். ஈரப்பதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இல்ல பிசுபிசுப்புத்தனம் உணரக்கூடியது. அதாவது உடம்புல பிசுபிசுப்பா ஒட்டுது. எனக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருக்கு. பிசுபிசுப்புத்தனம் அதிகமா இருக்கு. இல்ல சேறு சகதி லைட்டா சேறு மாரி மட்டுன்றது சேரை சொல்றாங்க. ஏதோ ஒண்ணு உருவாகுது. ஒரு பிடிச்ச தனம் இருக்கு. ஒரு சேறு பிடிச்ச மாரி எனக்கு உடம்புல இருக்கு. ஸோ அதுதான் சொல்லப்படுது. எஸ் So சார். now we are moving to the energy number 4. So first energy be felt by the wind, second energy felt by the heat and the hotness, third energy felt by the dampness or the humidity. Now we are moving to the energy number 4, which is connected to the metal. Then how will feel the energy of metal? Let's see now. So suppose I am driving my car. So this is the starting of car, and this is speeding up. And here is the brake, and here will be powerful brake. Then finally here stopping the car. So this is the 5 element. So I am coming back to the metal element, means powerful brake. So the meaning of powerful brake means reducing the speed, or we can tell degeneration, something who is reducing, like reducing the speed or degeneration or drying. I will give you another example for clear understanding. So suppose we talk about the human. So this is the birth of the human. This is the growth and the maximum growth of the human. Now this is the stability. Earth element means stability. There is no further growth, no degeneration. This is the stability. Now the next phase, that is called metal. This is the drying phase, or the phase of degeneration, or the phase of aging, when we are moving toward the old age. So how the metal energy we feel? Metal energy is felt by dryness or degeneration or aging. So dryness has been considered as the energy of the metal. So now if I move to the energy number 5, energy number last, that is water. So water means we started some journey from here, then we went from here, from then here, and this is the end of process. That is the water energy. And after this end of process, again there is a starting of process. So this cycle keep on going. So the water energy generally can be felt by coldness. Coldness, like we see if the person is on the death, body become cold. So we cannot consider this as a negative. It might be negative things, it might be positive things. The negative thing I am telling in that way, after the death, person become cold. But the positive thing is this: suppose sometimes we want to increase the coldness in the human body. So the liver 8 is the water point, because liver 1 is the wood point, liver 2 is the fire point, liver 3 will be the earth point, liver 4 will be the metal point, and liver 8 will be the water point. Suppose we are having too much heat in the body and we want to increase the coldness, then we can improve the liver 8, and with the help of liver 8, with the tonification of the liver 8, we can improve the coldness. Because the meaning of DC, meaning of good health means harmony in the 5 elements. So when the patient is telling us, doctor, I am having red eyes. Oh, you are having red eyes. There might be liver fire. We will be discussing that. How to find out what is the diagnosis.
Then what is the treatment? Okay, you can increase the coldness, that is liver aid. Increase coldness. So it will calm down your liver fire. Okay, you can translate. அப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த பிரதானங்கள் சக்திகளாக பார்க்கும்போது ஏற்கனவே பஞ்சபூத சக்திகளை ஒவ்வொரு தன்மையா பார்த்துருக்கிறோம். ஒவ்வொரு விஷயமா பார்க்கும்போது நம்ம எதிர்மறை சக்தியாக சில விஷயத்தை பார்த்துக்கோ. மெட்டலும் வாட்டர் அப்படின்னா, மெட்டல் அப்படின்னா தான் அதிகமான பிரேக் போடுற மாதிரி, அதிகமான பிடிப்பு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல், அதாவது ஹெவி பிரேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரேக்கிங். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் முதுமை அடையுது. அதாவது வயதாகின தோற்றங்கள் வந்து இறுக்கத்தனமாகி அந்த உடல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதுமை அடைந்து மரணத்துக்கு போகுது. ஒருத்தர் மரணத்தில் போய் உடம்ப தொட்டிங்கன்னா எப்படி ஐஸ் மாதிரி இருக்கோ, ஜில்லுன்னு இருக்கோ, இறந்து போனவங்களை போய் தொடும்போது எப்படி ஜில்லுன்னு இருக்கோ அதை தான் குளுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல மெட்டல்ன்றது ட்ரைனஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ட்ரை ஆயிட்டு இருக்குன்னா இந்த வறட்டுத்தனம், வறட்சி, அப்போ தோல் வறண்டு போறது. நீங்க அந்த அதாவது வயசானவங்களோட பார்த்தீங்கன்னா தோல் வந்து அதை அதிகமா வறண்டு போன மாதிரியும் வறட்சி இருக்கிற தோலும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம். வயசாக ஆக அந்த தோல் அதாவது வறட்சி ஆயிட்டே இருக்கும், இறுக்கம் ஆயிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து மரணத்துல அந்த குளுமை தரம் வரும். அப்போ எல்லா டைமும் குளுமையை வந்து நம்ம வந்து நெகட்டிவா இங்க சொல்லல, நெகட்டிவா பேசல. அதாவது எதிர்மறையாவும் பார்க்க வேண்டாம், எதிர்மறையாவும் நினைக்க வேண்டாம். அதுவும் சம்டைம்ஸ் தேவைப்படும். அது எப்படி என்னன்றதை தான் நம்ம பிரதானமாக பேச போறது. இப்போ நம்ம வந்து ஐயோ வாட்டரா, கோல்டா, அது வந்து மரணமா அப்படின்ற ஒரு பீதியோ பயமோ வர வேண்டாம் அப்படின்றத தான் நீங்க இங்க புரியணும். ஏன்னா டீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்றது நம்ம மெட்டல்ல இருந்தும் ட்ரைனஸ்ன்றது வரும்போது, வாட்டர் எனர்ஜின்னு வரும்போது மரணத்தை அதாவது மரணம்ன்றது சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. இப்போ நீங்க அந்த புள்ளிகள் நம்ம ஒவ்வொரு புள்ளிகளா நம்ம பார்த்து ஒவ்வொரு புள்ளிகளும் நம்ம கொடுக்கும்போது அதை நடக்கக்கூடிய தன்மைகள், அதாவது நான் வந்து ஒரு உடம்பு வந்து எனக்கு சூடு அதிகமாக இருக்கு, இல்ல வந்து சூடு அதிகரிக்குதுன்னா அந்த டைம்ல கண்டிப்பா குளுமை நான் கொடுக்க வேண்டும், குளிர்படுத்த வேண்டும். அப்ப அந்த இடத்துல வாட்டர் தேவைப்படுது. அப்ப லிவர் 8 அப்படின்ற ஒரு புள்ளியை நான் கொடுப்பேன். அப்போ இதுதான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த ஹீலிங்கை பத்தி நம்ம நல்லா தெளிவா புரிஞ்சு இந்த புள்ளிகளின் ப்ராசஸும் நம்ம தெளிவா தெரியும் போதுதான் இது ஒவ்வொரு தன்மைகளும் எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம், ஏது மாதிரி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் புள்ளியில இருந்து இரண்டாவது புள்ளியில இருந்து மூணாவது புள்ளி நான் சொல்லிட்டா ஸ்டெபிலிட்டி, பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றத நீங்க வந்து அர்த் புள்ளியில பார்க்கலாம். அப்போ லிவர்ன்றது 4 வரும்போது மெட்டல், அந்த ட்ரைனஸ். இப்போ அதை வந்து நீங்க செடக்ஷன் பண்ணும் போதோ இல்ல டோனிஃபிகேஷன் பண்ணும் போதோ இல்ல மற்றதெல்லாமே நம்ம பிற்காலத்துல பேசிட்டே இருப்போம், சொல்லிட்டே இருப்போம். கம் டவுன் சார். அண்ட் இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெட் ஐஸ்ன்னு ஒரு இடத்துல நம்ம லிவர் 8ல இருக்கும்போது சூடு அதிகரிக்குமா இருக்கு, ரெட் ஐஸ் வருதுன்னா இதையும் வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து இதை டயக்னோஸ் பண்ணலாம், அதாவது பரிசோதனை பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டு வைத்தியம் பண்ணலாம். இப்போ லிவர் 8ன்றது எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம், ட்ரை ஐஸ்னா என்ன கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி அதை ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சு இந்த ஃபயர் ரைஸ் ஆகுது, சூடு அதிகமாகுது. ஃபயர் ரைஸ் ஆகுதுன்னா ஃபயர்னாலே அதிகமான ஹீட் ஆயிட்டு இருக்கு, சூடு அதிகமாயிட்டு இருக்கு. அப்போ அந்த சூடை குறைப்பதற்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம்ன்ற பிரதானமாக பேசிக்கொண்டு இருக்கலாம் நம் வரும் வகுப்பில். யூ கேன் கோ அஹெட் சார். So in this way, if we see the whole liver meridian, then we have divided in the 5 element: wood, fire, earth, metal, water. The energy is how we feel them. We are feeling them with the help of wind, with the help them heat and hotness, with the help of humidity or dampness, with the help of dryness or degeneration, and with the help of coolness. So now in the single meridian in the liver, we have heat as well as the coldness. So whatever we want, we can do. We can increase the heat, we can increase the coolness. So just we talk about the liver. So in the liver, we have all the 5 element points. In the same way, if we talk about all the meridian, like lungs, brain, heart, spleen, liver, and kidney. So, and other than that, large intestine, spinal cord,
small intestine, stomach, gallbladder, and urinary bladder. So in the human body, we are having total 12 meridian. So 5 element point of the lung, 5 element point of the brain, 5 element point of the heart, then the spleen, liver, kidney, large intestine, spinal cord, small intestine, stomach, gallbladder, and the urinary bladder. So total these are 60. With the help of 60 points, we can do anything because 60 point means a complete switchboard. We can do whatever we want in any meridian. We can improve the fire, decrease the fire in the lungs or anything. So with the help of 60 transporting point, now we have got a complete switchboard, and with the help of this, now we'll be doing the treatment. So you tell them, then we'll finish the session today. ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிரதானமா லிவர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பேசணும். அங்க இருக்கிற 5 புள்ளிகளும், 5 இருக்கக்கூடிய 5 தன்மைகளும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து காற்று, அ நெருப்பு, இல்ல தீ அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல பூமி, எர்த் எலிமெண்ட்னு சொல்லலாம். மெட்டல், ட்ரைனஸ், கோல்ட்னஸ் இப்படின்றத வந்து நம்ம பண்ணி, அந்த மெரிடியன்ஸோட எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்றது கோ டவுன் சார். இப்போ ஒவ்வொரு மெரிடியனா நம்ம பார்க்கும்போது, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, லங்ல இருக்கக்கூடிய 5 பஞ்சபூத சக்திகள், மூளையில் இருக்கக்கூடிய 5 பஞ்சபூத சக்திகள், இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய 5 பஞ்சபூத சக்திகள், மண்ணீரல் அதாவது ஸ்ப்ளீன்ல இருக்கிற மண்ணீரல்ல இருக்கக்கூடிய 5 பஞ்சபூத சக்திகள், லிவர்ல இருக்கக்கூடிய 5 பஞ்சபூத சக்திகள், கிட்னிஸ்ல இருக்கக்கூடிய 5 பஞ்சபூத சக்திகள், பெருங்குடல் அதில் இருக்கக்கூடியது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்புகள இருக்கக்கூடிய மொத்தமான 5 உறுப்புகளை வைத்து, இது எல்லாமே நம்ம கூட்டணும்னா, மொத்தமாக இருக்கக்கூடியது 60 புள்ளிகளாக வருது. 60 புள்ளிகளாக வரும்போது, இந்த 60 புள்ளிகள் ஆனாலே, நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவிட்ச் போர்டே கையில இருக்கிற மாரியும். அதாவது எப்போ வேணாலும் அதை ஏற்றலாம், குறைக்கலாம், கூட்டலாம், குறைக்கலாம் அப்படின்றது தான். எப்பல்லாம் வேணுமோ சூட குடுக்கலாம், எப்பல்லாம் நீர் வேணுமோ அதிகப்படுத்தலாம், குறைக்கலாம். ஏன்னா ஒரு சுவிட்ச் போர்டு என் கையில இருக்கு. அந்த மெரிடியனுக்கான அந்த தன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுட்டு, இத வந்து நம்ம மருத்துவ ரீதியாக குடுத்து எல்லா விஷயத்தையும் குணப்படுத்தலாம். கோ டவுன் லிட்டில் மோர் சார். இத தான் நம்ம வந்து ஒரு சுவிட்ச் போர்டா, அந்த சுவிட்ச் கண்ட்ரோலா நம்ம பார்க்கணும். கண்ட்ரோலே நமது பிற்கால வகுப்புகள்ல அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எல்லா விதமான நோய்களையும் இந்த சுவிட்ச் போர்டு வச்சு எப்படி நம்ம வந்து குணப்படுத்தலாம்ன்றதும் பார்க்கலாம். வந்ததுக்கு நன்றி. Thank you sir. ஹேமந்த் சார். Thank you so much. Yeah. So now see you on the Saturday. Okay. Next Saturday. அடுத்த சனிக்கிழமை சந்திப்போம். So thank you so much everyone for joining this session. Now we'll be meeting you on the Saturday. So our class will be at every Saturday and Sunday by 5 p.m. Okay. So closing the session on. Thank you, Dr. Rodolph ji. Now closing session.